nañ ci biir kër gi mooy Paradise TV Café Aljana moom nga nekk di seetaan ci jamono ji ni ma ko junjee woon rek balaa ñu dem jëli break ci juróom-ñeenti waxtu yi tey li nga xam Ndour mu doon koo xam ne ci réew mi fii la nekkoon di yëngatu ci wàllum faj na koo xam ne nag am na yenn projet yoo xam ne moo nekk coordinateur fii ni ci biir kër gi rek ci lii doon na koo xam ne it day fii ni ci biir réew mi boo xam ne ñu bari ñu ngi koy jànkuwanteeg naka suba si suba saa ngi nii rek naka suba si alhamdulilah mbaa yaa ngi si jàmm. Well, alhamdulillah, I'm okay. Mom, it's very nice. Very nice. Yeah. Jërëjëf. Ngeen baal ma nag because suma wax bi English dama gën a bare si wolof. Sainabou Laye Ndure. Sainabou Laye Ndure laa tudda and man maa nekk the founder and chairperson la it wants to raise awareness on human genetics. The human genetics moo nekk maanaam jàng lu nga xamante ne mooy feebari doona. So pour ma mun a wax si mbiri feebari doona dinaa give a little bit of background about myself human genetics te maa ngi defee loolu noonu Cyprus te yàlla def na ne I graduated as a top student in my department there. Mashallah, congratulations. Thank you very much. So from there ma dellu si waat Gambia and ma noo liggéey MRC under the genomics facility ak team bi foofu noonu ñu def mbiri COVID. bu ma nekkee foofu ma am a master's scholarship pour def sama masters at the University Genetics Genomics field. So from there si laa wax ne bu ma ko waxee danga koo doona si sa parents yi so that is you know the stigmatize it because ñu bëri ñi nga xamante ne am nañ feebar bi maa wax nii xamuñu sax ne feebar bi dinga koo doona te feebar boo dos of pour destigmatize it pour nit ñi gën a you know jege ñi nga xamante ne am nañ feebar yi exactly buñ leen daw exactly bu leen am very serious moo nekk duñ dee test pour diseases yi nii si réew mi angum xam nga wax angum because pour test ko da nga need the facilities for nga identify ko foog nga test ko njëkka because di nga mën a wax ak nurses and doctors yi nga xamante ne trial naa sax pum nañ ne lii ak lii mu ngi fi but duñ la wax ne definitely mu ngi fi because mënuñ koo test maanaam jàpp na mënuñ am benn data boo xam ne ci dem particular statistics pour dem so mu doon liggéey boo xam ne liggéey bu métti la ci loolu noonu ci laa ñëw rek mu doon liggéey la boo xam ne yombut waaw ak ni nga xam ñu mën a wax leen di human genetics fii nii ci biir réew mi nga toog desuwaat ci biir réew mi bëgg a wan nit ñi feebar yooyu noonu te ñu bari jàpp ne ne feebaru aada la ñenn ñi sax pour ñu waxtaanee ko mu nekk problème benn moo nekk for the association dañ de mën a collaborate with other different groups yi nga xamante boo do talks like this pour dem teach so sickle cell bokk na si yi nga xamante ne nit ñu bëri xam nañ sickle cell because lu dara sax xam nga kenn nit wala ñaari nit yu am sickle cell so that's one of them te boo bokk na si feebar yi nga xamante ne danga ko dee doona so di nga gis ne sickle cell is a disease waaye di nga gis ne seen biir yaram bi or seen DNA and the DNA is like a genetic code gaay am nañ that disease waaye you can say dafa dooman feeñu si ñoom waaye ñu ngi ko amee exactly so if both your parents ñu ngi amee jàngoro boobu noonu te feeñu si ñoom ñu say then there's a very high chance that nañ am doom bu am sickle cell or keneen ki su amee sickle cell amuñ jàngoro bi su fekkee keneen ki daf ko am si parents yi keneen ki amu ko waaye su fekkee keneen ki daf ko am keneen ki tam xamut ne carrière la di nga mën a am doom yi nga xamante ne dañ am jàngoro bi so sickle cell is a very famous one beneen tam mooy albinism nag xaw ma nañ ko di ooyee si wolof waaye mooy parce que xam naa ni ko di ooyee si wolof but I'm not sure ndax it's a stigmatized word mooy comme nga war a ñëw ba nga weex ok comme puune waaw so xaw ma nag ndax puune wax bu no it's a name yeah wax comme waaw comme ni ko gisee no du dara I don't know ku nekk puune su ne da nga wax ne kii puune la exactly but because yaa ngi gis ni nag kii puune la xamuloo ko lu moo feel soo ko waxee ne kii puune la so moo tax ma ne I'm not sure if it's a word that they would want to be mi ngi toog rek nga gis ma ñëw nga ne yow da nga ñëw waaw man dama ñëw général ko di mun a carry and then ngeen say am doom ngeen foog mu feeñ si moom exactly so it's just a disease bi nga xamante ne fu sa kola bi war a jógee sa skin bi dafa am issue so loolu moo tax nga gis ne comme seen yaram bi they're not as melanated as you are and another example would be am na ñu nga xamante ne dañ tex like deafness so boobu tam there's a genetic aspect of it ñi nga xamante ne ñoo juddoo as well with deafness as well ok mu doon feebar yoo xam ne buñ ko bàyyi xel ci réew mi li nga xam ne noonu la mel li ci gën a bari ñeneen dañ jàpp ne comme
aada la ci nit ki léeg-léeg nga toog koo xam ne mu ne la suma maam de moom tànkam bi da doon métti rek nga gis ne ñoom fàtte na fekk xamute ne sickle cell la ci moom mu am ko mu jàpp ne feebar la boo xam ne kat comme traitement bi mu dee jël ak bi nga xam ne moom la war a is different bu ko sof ci aada niñ ko gëmloo ne feebar bi lii la fekk nekkul loolu noonu kon loolu dafa am beneen jafe-jafe boo xam ne nekk na ci pour ci Ministry of Health ñam département o ñam unit boo xam ne ñoom dina responsible ci loolu ba léegi mën a jàpp ne loolu noonu amagul ci loolu est-ce que kon dina yomb pour ñi xamal nit ñi feebar yu ne wala ñu génne ko fii ci réew yomb na bëri yu nga xamante ne they are experts in these fields and because nit ki we can teach it understand nga so dina nekk lu nga xamante ne su doon wax ngeen ne ok HuGAA kale ngeen joxe a workshop where you teach people about human genetics we can easily do that because xam nga a field of people ñu nekk experts in the area be taken out dina wàcc ci community bi dina wàcc ci community bi exactly te to make any difference in life foog nga dem si dëkk bi foog nga wax ak nit ñi nga xamante ne ñoo nekk di actually xamante ne government bi nangu nañ ne ok lii li ñu war a def la li ñu war a waxtaanee daal ok seen mbootaay boobu noonu wax nga ko mbootaay la ko xam ne dañ ko taxawal pour rek raise awareness ci lii nii bi nga demee ba nga xam ne xalaat bi ñëw na naka la ko public receiver ci ñenn ñi nga xam jot ngeen a waxtaan ak ñun so ñu jot a waxtaanal they have been very positive about it right so defoon nañ a November series bi nga xamante ne si weer bi yëpp dañ teach introduction to human genetics and man la woon ak suma beneen colleague from Oxford so ñun ñaar ñoo doon interchange ci def these lessons and feedback bu ñu receive was very very good ñu bëri jàng nañ si and we received a lot of comments from doctors from nurses you nga xamante they're here in Gambia because it was online so ñu bëri wax nañ ne oh okay jàng nañ genetics si university bi waaye they did not teach us very well in depth so I did not know about it we received a lot of comments like that from nurses of the Gambia from doctors as well ñu nga xamante ne wishoon dañ ne ginoon nañ ne naa jàngal about genetics because ñoom ñooy deal with the patients exactly so that is we fund Gambians to attend their workshop of ethics and genetics that's another one we had a collaboration with Women in STEM as well boobu noonu man maa joxe woon the lecture on human genetics similar to this so that is one of the ways and we have received very very good feedback and it's always like when can we do more but because that is online xam nga it is great it's a great start because nga xam nañ but we also want to comme ni ma ko doon waxee rek dem si biir wàcc ci biir ñi nga xamante ne ñoo ko jëfandikoo ñi nga xam ne seen xam-xam sori na tuuti ñoo mën a nekk ci online bi mën a xam yooyu boot wàcc ci ki nga xam ne mel na ni man mais bi soo ne human genetics sax soo ko waxee ci kàllaama anglais du ko xam ko pour nga wax ko lu aju ci wàllu feebar dina nekk ab beneen problème boo xam ne dina ko jànkuwante pas dégg nga li nga xam ne jot na ko wax ci li nga xam ne moo nekk human genetics ndax nag jàpp ne feebar la boo xam ne ñu bëri mën nañ ko gisee neneen ñeneen sa mën ne toog ñu wax kii feebaru rob nam amee mën nañ la wax loolu wala ñu am beneen feebar boo xam ne tudde nañ ko neneen ci li nga xam ne moo nekk nag wàllu woon te laa nga jot a jàngum ci li nga xam ne moo nekk waxam ak yeneen yoo xam ne bëgg nga ko laaj Well, quite impressive. I'm a few questions, but before that, I'm going to congratulations for all your achievements. It's an honor having an Oxford graduate seated here with us. And to be honest, the Gambians are really trying. We sometimes don't know what is the actual problem, but they are trying from all sectors, to be quite honest. So I don't actually know what the problem is, but if it is good doctors, people that are good, people that can develop our health sector or change or reform the entire health sector, they are here. They have the knowledge, they have what it takes, but still we don't know what the real problem is. But anyway, but at the end of the day, it's a kudos to you and of course to the entire team that you are working with. We Gambians literally need this, to be honest. My first question is, based on what you've explained here, what do you think is the problem? Is it lack of equipment, or is it lack of digitalizing the system when it comes to the health system of the Gambia? Okay, so one, when it comes to what is the problem, right now it's not the experts, right? Because the experts are here. And because like this machine is called the Promethean. So
to give you a scale of how massive the Promethion is, when you def COVID, time of COVID, we were using, I'm sorry. But problem be more neka, dafa share. Okay, so it's very expensive to do a human genome, bena. What I think you can do tests, right? So do def the whole genome. Why do you target specific diseases? And in order for the scientists or the lab to know what to target, we need the doctors to at least give a scope of funneling what a target the genome, okay? If the doctors that are attending the webinars I'm doing are saying they are not having enough information about genetics, then I'm matey for them to actually see a patient and say, oh, funneling what a test, because ñoom duñ xam, because janga bi des na tuuti, right? So one thing would be to work with, let's say, an association like HuGAA, right? And then we can deliver that knowledge to the doctors, to the nurses, and that would be a good starting point. Because so now that is lack of awareness or lack of information or lack of sufficient information, I would call it. So that's one. So secondly, the equipment. So because it is at MRC doesn't mean it's at the Ministry of Health. It's a private. MRC is completely different. So you would want the government to actually invest in something like that. Okay. One is a good start. The other thing would be you need the external collaboration because that is where the partnership will come into play, and then you muna kumasa the exchange data and you muna hamni. Okay, for example, Kini is presenting with diseases hamulanla. Let's say I contact UK, for example, hospital. Gis nañ ko xamantene mu ngi am these set of diseases. Ndax mus ngeen gis ko melni. They will tell you, okay, yes, we have seen it in this and that. So you can test for just this piece of region, which is more affordable, not cheap, but more affordable than so buguna def general scan or okay kini xamul la am xam genome bi yep setlu lo is a bit done. It's done in research, but so feke yang ñew on an individual diagnostic level, you would want to at least have fan guy. Okay, so that's another issue. So we're coming down to one, this insufficient or lack of knowledge thereof, right? So you want more knowledge. So there's basics, but we need more. Then you come to the equipment, right? So I'm sure when it comes to the technicians to run it, you can teach it. Right, you can take the lab techs that you're not in DEFCO. So that is where there's like the little missing things. So we would need the government to step in and collaborate. Yeah. Great, impressive, which is really good. And we've also seen, talking about genetics, I think this awareness is something really important, because Gambia, we don't even believe in knowing your genetics even before getting married. Yeah. Because I was meant to understand, if I am correct, certain people that share certain type of genetics should not get married. For example, I don't know if I am right. If I am AS and you are AS, we should not get married. Is it right? It's best to avoid it. You can't tell people don't get married. You understand what I'm saying? But then you tell them to at least avoid it, right? So, for example, I am AS, but my husband is not AS, so he's AA. So we're fine. If he was AS, so you'd want to avoid that circumstance if you can prevent it. But ñun fini kan moy dem marriage ne dafa test li ni yeb li da hay gis na la bëgg na la tak na la jeng. So su fekkee mën loko dem test. But there is a way to test it down, because they could test Gambia, right? So if you want to know, just go and test it. They do the testing. But let's say you dangaragal pengu or dangaragal whatever, and you don't have access to it. Let's say you don't have access to it. What you do is you look at the family history. Okay, so dangahol kinga bugasiyal family am. Ngene okay, kini auntie or cousins or papa or yayam. Ndax kenti family bi amul sickle cell, right? So that's one way you can take a look at it, right? So you look at the family, siblings, okay, can amu fa febar bi, yaayam febarut, papa, okay, there's understand? So that's one way you can look at it, but it's looking at the family as a whole. So lolu ngay jema njika set na amuñ ko. Then ñu gis ne we've also seen they will judge you based on your symptoms. Ñu gis ne there are certain diseases like sickle cell, I think lupus,
I think rheumatoid and so on. So I met one of my uncles and he was like, perhaps maybe you might be suffering from rheumatoid arthritis and then so on. If I tell you, you wouldn't believe this. I have been to almost all the state hospitals, but to see a rheumatologist is always a problem. I think they aren't even existing. Oh, okay. So I think, I don't know what is the problem. So, and the main issue is, do you think this problem is we don't have experts in various fields? Like I said earlier, experts in young fee. Right. I want to believe in experts in young fee because I have seen them. And you are part of them. Yes. Exactly. Yeah. Exactly. So the only difference is man scientist la. So I'm not going to see patients. And then there's the doctors. You know how much you get patients. And I know doctors, like, I think at the top of my head I can think of Keba Marina, who deals with bones and things. He studied in the UK as well. He's a friend of mine. And I even contacted him, asking him what kind of genetic diseases has he seen here. And again, like he said, it's not confirmed, but it's something that you can learn like amount. Equipment. I'm in a very def, and at the same time, to make things easy, you collaborate. Understand? So let's say the Ministry of Civil, they can always contact the MRC Gambia and see if they're willing to do some of these tests. And I think it would be nice to moderate things like that and see if, you know, when you have been a test, you hold no more. Because, or if they want, they can take the extra step and see if the National Public Health Lab can do this test. Because I know the National Public Health Lab also have some facilities. Definitely invest in getting this. Yeah. So my last question will be, Madam Ndure, for example, if you were given the opportunity to be the Minister of Health today, what will be the basic things that you want to improve in our health sector? So one would be, and it's not related to HuGAA, of course, so that would be the cleanliness of the environment. Because I mean, because genetics is genetics, but if they your environment does have an impact as well. But then if I was to be the Minister of Health, aside from the cleanliness issue, one thing I would... We are going to collaborate with the National Environment, with the Minister of Environment. Yeah, I mean, yeah. But to the low notes, then you come back down to education first, okay? So you'd want to start by educating nurses, then you want to go educating doctors, okay? Then you want to obviously implement or improve our testing facilities, so you want to improve the labs. And then, again, database, we need that. We need to promote testing of genetics. Exactly. Well, I don't know about it. It could be in Amna. But you found out through the ministry, they say they don't. So I've asked about it, and I've asked again doctors and nurses at various hospitals, and they don't have it. So it could be that Amna. No, I know you want to make things look nice and then so on, but what are you going to because if the ministry cannot approve it. Then validate workshop with national database. Mo xam ñu ko doon validate last week kon ñëpp jàpp ne amul bëgg su ne ma 2025 ñu toog ni da xaar waa léegi war na am national database ci réew mi fii nii kon ñu jàpp ne c'est a problem. It's not about only the Minister of Health. Main objectives that we have, it's one of our main objectives. So it goes like, okay, one, awareness, you know, that one is very open. And I think, again, we talk about it more because it's the first. And then the other thing is destigmatization, where these diseases and they're alone. So supporting some families as well, because you bury diseases, then they isolate. So HuGAA, one of HuGAA's missions is to actually support these people. Then we come to, you know, promoting the inclusion of genetic testing in our labs, then the database. So that is one of the main things that we want to do. And again, teaching it. So it's one of our core values is to teach genetics. Yeah, da nga am yenn feebar rek ñu isolé la ber la. Tax xamuñ ne feebar boobu yow mënoo koo wàlle da nga ko doon o kenn daf ko mën a doon ci yow. Bo ñu bari xamuñ tey boo doon wax ci yenn feebar yi nga xam ne ñu bari ñu ko am nit ñi di yaakaar ne dañ koy doon fekk dañ koy wàlle wala ñu yaakaar ne dañ koy wàlle fekk dañ koy doon. Say that again. As in ma wax diseases yu nga xamante ne nit ñi foog nañ ne luy walaate la fekk comme dafa contagious dañ ko dee doona waaw te fekk you can inherit it from your parents and just like dama ko doona. I mean, at the top of my head, like, alma a list. Right now, I don't have a list of some. Because they help me most of the time, genetic diseases, they're severe.
right? So maybe you would have maybe get a physical malformation, understand nga, or malformation bi nga xamante ni ki dina gis nga xam ne at least kii moom ma wala lii, right? So I would have to go back and get that list done. tey boo doon advice ñi nga xam ne ñoo toog ci kër bi tey toog di seetaan ñi nga xam ne daanaka tey leen door a dégg li nga xam ne moo nekk human genetics ci kàllaama anglais mais bi ñu ngi ko nekk di dunda boot xamuñ ko tey ban advice nga doon am ci ñun tey. moo nekk pour ngeen jàppalante, right? So di nga gis su fekkee da nga am doom o nga am parent or any family member bu nga xamante ne foog nga ne kii nii maybe jide la wala rab la or nu mel ni is weird or is awkward. So maybe nga yóbbu leen ci géej bi pour gars yi wash away, tëj leen ci néeg bi pour jinne bi dem. So again waxuma ne amut, but am na yenn case yu nga xamante ne you just need more information. So I would say nangu naan obviously dama si sa sëriñ or dama si sa aada li nga xam, but at the same time tamit boole ko ak docteur bi. Comme go out of your way nga dem nga laajte, nga dem nga seek more information about it. So xamutee laajte sa xarit su fekkee bu dem ba lopitaan maybe kooku doon dina xam keneen, because léegi du man kenn, but there's like another foundation, the Remembering Rule Foundation, they're also working with awareness. So lu ma wax mooy génne leen ngeen laajte, ngeen am more information ba pare bu leen isolate nit ki, because isolation dugaleen si biir nit ñi ànd leen ak ñoom du ko mën a def dara. Ba pare ñu nga xamante ne xam ngeen in your neighborhood ñu nga ko am doom nga xamante ne is looking weird to you, baby comme dem na am yenn at doxut toogut façon yooyu noonu, bu leen just tegee boor, bu leen daw, isi leen ngeen jàppalante, because noonu la, that's how we will grow as a community. And isolation is not the way forward. So I would say it's not the solution. So lu ma wax mooy génne leen ngeen uti xam-xam, and then jàppalante leen, and yeah. bu foogoo ñeneen ñu bari dañuy ragal ne kat suñu demee lopitaan xaalis bi ñu fay dafa bari, su ñu bari foogaloo ñàkk bi ne ci réew mi gën a poussé ñu bari ñu ñu dem ci sëriñ ci rek bañ a daw lopitaan, because lopitaan soo fa demee ak ñàkk équipement yi nga xam ñoo fa nekk dangaa dem duñ la wax dara oo ñàkk hope ci lopitaan. So foofu la lopitaan war a Ministry of Health or the country as an entirety am pour stepper in. waaye man ragal naa nag ne sëriñ mbaa gënut a cher lopitaan. mbaa sëriñ la gën a seer de. because laaj ak gilam ak fukki saako yi. yow tamit nag mujj naa métti de. so ba pare boobu would be a long xam nga dem sëriñ bi dem sëriñ bi dem sëriñ bi dem sëriñ bi but soo ko boolee dem ci docteur dem ci docteur moo gën a yomba. exactly te boobu at least di nga xam la moo la jot. at least di nga xam la mu dinañ la mun a give an idea at least of what happened, and boobu benn yoon ngay dem te ministry bi or government hospitals yi xam naa ne cher yu noonu dina cher bi léegi si yeneen nit, because obviously doole yi amuñ waaye nga try nga dem si a hospital, that's one. And then comme ni mu ko waxee soo fa demee tamit te gars amuñ equipment might be difficult, but then I'm pretty sure ne in the next couple of years su ñoo waxtaan comme tey su fekkee ne ñaari nit sëy nañ comme ni ñu ko waxee kii dafa am AS, kii her genetic is AS, the partner also is AS, there's a high possibility ne suñu sëy mun nañoo amee doom boo xam ne is going to develop sickle cell. So if they realize ne okay that child dafa am sickle cell, ñu dem ñoom ñëpp ñu test seen genetics yi ñu realize ne they are both AS, do you advise them to get divorced, or because some of them I have seen few families yoo xam ne they suffer from this, because sometimes they will prioritize their love more than even the kids that are going to grow under those circumstances. So as a doctor or as a specialist or as a scientist, should I say, what is your advice? So that might be a bit difficult there, but if that was the case and you have a child that is already sickled, you'd want to look at maybe not having more. So if I can send love big, you want to continue it for the rest of your life. I just can say it, okay, maybe Benabini is okay, right? Another thing, you can do IVF, okay? So IVF, mana moneka, for those that don't know, it's a treatment, and then you extract her eggs, like her babies, eggs more like than babies. You scan ko. But ban more xamantene amut AS, because when we talk about human genetics, you have to know again where is the source of it, right? So
human genetics is like you have a DNA in your body. For those that did science, at least you would know what a DNA is. It's in the cell, like and family come a code, right? So you have a series of codes in your body. It tells your body what to do. Everything about you, your eye color, your hair, your height, everything. So fekede, let's say fini AAA mo for na neka nga am fa AAS fekede mung fa lu nga xamantene so fekene you have the melni S or C, sorry. You go through IVF. This replacement. So gis nga ne okay, fi you can then have those pregnancies because hangane or nalane last I read on a paper CRISPR-Cas is like an enzyme that they mu change DNA. So it's like dengo fa dugal mu dem mu try to rectify error bi. So it's still in process. Where this one they have successfully done a therapy of someone who has at least seen some improvement, or you would say, I don't want to use the word. Yeah, so IVF might be. Might be no solution. Yeah, sickle cell patients, no symptoms, very or life expectancy with more than 5 years, 8 years, or even more than that. But the ulterior thing is the rumba, let's say 40 years or even. So of course the symptoms would be one. Because of, like I was telling you, the shape of the hemoglobin, you're gonna have pain, you're gonna have blood is not flowing, mated with their body. So if can they improve it, at least during critical care, you need the infrastructure, the hospitals like because I guess maybe sickle cell might have a higher life expectancy in another country than maybe here. People amat benen breakdown. Awesome. Danaka waxtu bi jeexna waaw di des jeexna tak. So ñi am contenté lool ci waxtaan bi nga xam ne seq nga ko ak ñun defe naa ne am na lu bari loo xam ne nit ñi tey réeroo na leen tey mën nañ jàpp ne xam na te ñu bàyyi rek sa farante nañ dimbale wante nañ seek knowledge loo xamul laaj teel. And as from today, at least I believe that I'm tuti information about, human genetics favor the donor. So we're open to teaching, universities, schools, workshops. So because as a team, we want to drive the change here in the country. So we're open to collaborating and teaching and moving things forward. And so that's one of the main things. Again, site itself, so I can share that later. But it is www.HuGAA, which is HuGAA.org. That's our website, and we're reachable through. We're on Snapchat, we're on Twitter. WhatsApp as well, we're reachable there. It's a longer number. I don't know if I can say it here. You can say it. Okay, so it'll be +44 780-820-086. So we can be reached on WhatsApp there. Or so if a Gambian number is preferred, it can be plus. Wala kon tay ñi nga xam ñoo tok di sétan rek lepp lo xam ne bëgg nañ ko ci lu gëna leer ci human genetics def na so leen waxtaane ak moom dañ ci gëna indi lu leer muy feebaru doon yi nga xam ne ñu bëri dañ yaakaar ne feebar la yu dut wér wala feebar yoo xam dañ koy wàllee déret te dana ci gëna indi loo xam ne lu yaatu la pa aussi itam ñi bàyyi la ngay jeexal. Of course, messages from our fellow journalists, you might like pull some number and then so on, because sometimes they'll want to have you put la interview and then so on, because it's quite interesting, because these are the problems major problems that the Gambians are facing, because when they understand, when they ham, and then come no away, take care you bari, so you la jajefal bu ba doctor, the one thing rek ne comme Café Aljana is all about this, we bring you people, we are come no away at the same time, what we do is entertainment, we entertain at the same time, we educate. Today was a clear manifestation, so they didn't dig the year. Definitely, ñëw nga on time ñu ngi rafetlu bu baax a baax ci loolu noonu kon ñi sant la jërëjëfal bu baax a baax kon mbokk yi soo ko defee noonu la yéen ñi nga xam ne toog di seetaan li ñu amoon ci waxtu jeex na tàkk jox leen ndaje rek ba suba Paradise TV Reflecting Gambia kon mbokk yi jërë ngeen jëf ñi ñaan na leen jàmm ñu fanaan ak jàmm ba suba ak jàmm jërë ngeen jëf.